Dear friends, take your accent training book, page number 13, 14 and 15. This is exercise 2. The topic here is the meaning changes as you stress certain words individually in a sentence. For example, you see here, we didn't invite him for the marriage. So how many words are there? There are 7 words in the sentence, and when we stress each word, keeping the remaining words in a normal stress, then the meaning of sentence changes. For example, you see the first sentence, we didn't invite him for the marriage. So when you stress the word we, pronoun we, the meaning changes. See here, we didn't invite him for the marriage. Someone else invited him. We didn't invite him for the marriage. Someone else has invited him. This is the meaning. When you stress the word didn't, we didn't invite him for marriage. It is not true at all. We didn't invite him for the marriage. It's not true at all. Suppose if you stress on invite, we didn't invite him for the marriage. We just called him. We didn't invite him for the marriage. We just called him just for the name's sake. So when you stress the word invite, the meaning changes. Suppose if you stress on the word him, we didn't invite him for the marriage. We invited someone else, not him. We didn't invite him for the marriage. We invited somebody else. Suppose if you stress on for, fifth one, we didn't invite him for the marriage. We invited for something else, maybe for a housewarming session. We didn't invite him for the marriage. So for something else. Suppose if you stress the word the, see here, we didn't invite him for the marriage. Not that marriage, some other marriage. We invited him for some other marriage. We didn't invite him for that marriage. So here when you stress on the meaning changes. We didn't invite him for the marriage. We invited him for some other marriage. Suppose if we invite on the marriage, seventh one, you see here, we didn't invite him for the marriage. We invited him for some other function, not marriage at all. So 7 sentences are there. As you stress each word, the meaning completely changes. So try to be careful where you stress the words, and what's your intention of speaking, what's your idea of communicating with others. See here, various stress on words. The word, what do you like? When you stress on what, meaning changes. When you stress on do and keeping the other words normal, the meaning changes. You, the meaning changes. Like, the meaning changes. For example, here, what do you like? It means it is a question requesting for information. What do you like? What do you like? Suppose if you stress on do, what do you like? It means a lot of people are here. You just select one particular person and ask him, what do you like? What do you like? So suppose if you go on here, see, what do you like? It means that she has many interests, and you ask his specific interest. What do you like? You have he has many interests, and you are asking a particular interest. Number D, what do you like? You are unable to hear what he says, and you like to speak it, to repeat it back. For example, he speaks something to me, I am unable to hear. So I ask him, what do you like? You just, once again, you want to re-emphasize what he wants to say. See here, my dear friends, here, application of stress on words. Mind you, whenever in a sentence, when you find nouns, noun should be more stressed. Here, what you're going to see is you're going to stress on noun. See here, my name is Raj, so Raj should be stressed. I'm training myself in American accent, so American should be stressed. So American should be stressed. American accent should be stressed. There is there's quite a lot to learn in American accent, and I'm going to make you to enjoy the program. Program should be stressed. I'm sure I'll learn American English quite easily, and the only way is to practice all of the time. The time should be stressed. I have to use the stack as intonation more often. I have to pay my attention to the pitch. I've been talking to a lot of Americans and Britishers recently, and they tell me that I'm good to and my American English. So my dear friends, what you see is all the nouns should be stressed. So let us start here. See here, hey, my name is Raj. I'm training myself in American accent. There's quite a lot to learn in American accent, and I'm going to make you to enjoy the program.
I'm sure I'll learn American English quite easily, and this is the only ways to practice all of the time. I have to use the staircase intonation more often, and I have to pay my attention to the pitch. I've been talking to a lot of Americans and Britishers recently, and they tell me is that I'm good and my American English is easily understandable. I'll practice reading, writing, listening and speaking, but the very important matter is to speak well and listen well. Very good. Is my English good? Hope it's better. So my dear, whenever you want to speak, stress all the nouns. Stressing all the nouns is the most important in communication. When nouns are there, you are stressing on verbs. So நண்பர்களே, இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கக்கூடியது அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட் பக்கம் 13, 14, 15 பயிற்சி 2 சாப்டர் பாகம் 2. நீங்கள் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் அழுத்தம் கொடுத்து பேசும் பொழுது அந்த வாக்கியத்தினுடைய அர்த்தம் மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்திற்கு இங்க பாருங்க, we didn't invite him for the marriage. நாங்கள் அவனை திருமணத்திற்கு அழைக்கவில்லை என்பதுதான் இந்த வாக்கியம். 7 வார்த்தைகள் இருக்கிறது. இந்த 7 வார்த்தைகளில் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளை தனித்தனியாக அழுத்தம் கொடுத்து மற்ற வார்த்தைகளை சராசரியாக அழுத்தம் கொடுக்காமல் வைக்கும் பொழுது வார்த்தையினுடைய அர்த்தம், வாக்கியத்தினுடைய அர்த்தம் முழுமையாக மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்துக்கு we didn't invite him for the marriage. இங்க விக்கு அழுத்தம் கொடுத்து மற்ற வார்த்தைகளை சரிசமமாக வைத்திருக்கும் பொழுது வாக்கியம் மாறுகிறது, அர்த்தம் மாறுகிறது. இங்க வியை தனியாக வைத்துக்கொண்டு வியை விட்டுவிட்டு டிடன்ட்டை விட்டுவிட்டு மற்ற வார்த்தைகளுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும் பொழுது வாக்கியம் மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்துக்கு பாருங்க, we didn't invite him for the marriage. யாரோ ஒருத்தர், நாங்கள் அவனை திருமணத்திற்கு அழைக்கவில்லை, யாரோ ஒருத்தர் அழைத்தார். we didn't invite him for the marriage. didn't அழுத்தம் கொடுக்கும்போது நாங்கள் அவனை திருமணத்திற்கு அழைக்கவில்லை, சும்மா உண்மையே கிடையாது. இப்போ அடுத்தது 3வது பாருங்க, we didn't invite him for the marriage. நாங்கள் அவனை திருமணத்திற்கு அழைக்கவில்லை, சும்மா கூப்பிட்டோம். இப்போ அடுத்தது 4வது பாருங்க, we didn't invite him for the marriage. we didn't invite him for the marriage. நாங்கள் அவனை திருமணத்துக்கு அழைக்கவில்லை, வேறு ஒருவரை அழைத்தோம். 5வது பாருங்க, we didn't invite him for the marriage. நாங்கள் திருமணத்திற்காக அழைக்கவில்லை, வேறு ஒரு காரணத்திற்காக. 6வது பாருங்க, we didn't invite him for the marriage. நாங்கள் அவனை அந்த திருமணத்திற்கு அழைக்கவில்லை, வேறு ஒரு திருமணத்துக்கு அழைத்தோம். இங்கே மேரேஜ்க்கு அழுத்தம் கொடுக்கும்போது we didn't invite him for the marriage. நாங்கள் அவனை திருமணத்திற்கு அழைக்கவில்லை, வேறு ஒரு விழாவிற்கு அழைத்தோம். இப்படி ஒரு வாக்கியத்திற்கு பல வார்த்தைகளுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும் பொழுது அர்த்தம் மாறிவிடுகிறது. அடுத்ததாக பாருங்கள், what do you like? உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும்? வாட்டுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும் பொழுது நீங்கள் கேள்வி கேட்கிறீர்கள். what do you like என்று கேட்கும் பொழுது பல பேர் இருக்கிறார்கள், அவர்களை ஒருவரை குறிப்பிட்டு கேட்கும் பொழுது what do you like என்று வருகிறது. அடுத்ததாக what do you அழுத்தம் கொடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு பல விஷயங்களில் ஆர்வமாக இருக்கிறது, அதில் எந்த விஷயம் உங்களுக்கு ஆர்வமாக இருக்கிறது என்று கேட்கும் பொழுது what do you like என்று வருகிறது. அடுத்தது அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் ஆன் வேர்ட்ஸ். இங்கே பாருங்க, இங்கிருந்து இங்கே வரைக்கும் ஒரு கட்டுரை, ஒரு சின்ன தொகுப்பு கொடுத்திருக்கிறோம். இங்கே பெயர் சொல்லுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும். இங்கே பாருங்க, my name is Raj. I'm training myself in American accent. American accent க்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும். There's quite a lot to learn American accent. I'm going to make you to enjoy the program. I'm sure I'll learn American English quite easily, and the only way to practice all of the time. Time ங்கிறது noun. I have to use the staircase intonation. Staircase intonation என்றால் ஏற்ற இறக்கத்துடன் பேச வேண்டும். more often, and I have to pay my attention to the pitch. attention கவனத்தை செலுத்த வேண்டும் ஏற்ற இறக்கத்திற்கு. I've been talking to a lot of Americans and Britishers. நான் அமெரிக்கர்கள் கூடயும் பிரிட்டிஷர்ஸ் கூடயும் அதிக அளவில் பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன். and they tell me I am good and my American English is easily understandable. அவர்கள் சொல்கிறார்கள் என்னுடைய அமெரிக்க ஆங்கிலம் நன்றாக இருக்கிறது. ஸோ இது நவுனுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். I'll practice in reading, writing, listening and speaking. இங்கே ரீடிங், ரைட்டிங், லிஸ்னிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் பெயர் சொல், ஏன்னா இது வந்து ஜெரண்டாக வருகிறது, இதற்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். பட் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மேடருங்கிறது வந்து பெயர் சொல், அதுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும். இஸ் டு ஸ்பீக் வெல் அண்ட் லிசன் வெல். வெரி குட். இஸ் மை இங்கிலீஷ் குட்? ஹோப் இட் இஸ் பெட்டர். ஸோ இப்படியாக இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா வார்த்தைகளுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும்போது வாக்கியத்தினுடைய அர்த்தம் மாறிவிடுகிறது. பெயர் சொல்லுக்கு இங்கே அழுத்தம் கொடுக்கணும். ஸோ கடுமையாக பயிற்சி செய்து உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்தை வளர்த்து கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ.